Good morning, students. Yesterday we discussed the condition and warranty with regard to the contract of sale. So, what is a condition and what is a warranty? A condition is the requirement that is to be based on that the contract is to be performed. If that condition is not satisfied, the contract is will be repudiated or refused to do the performance. While the warranty means what? It is a collateral to the performance of the contract. Means it is against the performance of the contract. That is the what warranty. Then we see what is the difference between a condition and a warranty, and also how a warranty is to be or a condition is to be purposely it is doing or not. Okay, and then we see the implied as well as the express warranty, while implied as well as the express condition also. So we see yesterday what is an express warranty or express condition. Okay, so yesterday we see the implied condition, that is condition as to the title and the sale by description, sale by sample, and sale by description and sample both is there, and also the condition as to the quality or fitness of the thing, and also then condition as to the merchantability or what is that commercially saleable. Okay, product, that is the condition as to the merchantability, then condition as to the wholesomeness, and also condition implied by the custom or usage of trade. So today, that is with regard to implied condition. While what are the implied warranties? The following are the implied warranties in the contract of a sale. So these are all related to a sale contract. ഒരു വിൽക്കുന്നതിനുള്ള അകത്തുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനകത്തെയാണ്. So warranty of quiet possession. In a contract of sale, there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ സാധനം കൈവശം വെക്കുന്ന ഓണർഷിപ്പിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, പൊസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈവശാവകാശം, അത് ബയർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ട് അല്ലേ? There is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. No person, including the seller, may disturb the possession. ഒരു വ്യക്തി പോലും, അതായത് ഈവൻ ദി സെല്ലർ itself may not disturb the possession, അതായത് കൈവശം വെക്കുന്ന കേസ് അത് ബയറുടെ അവകാശമാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് കേസ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എൻജോയ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ബോട്ട്. If there is a breach of warranty, the seller is liable to the buyer in damages. So, അങ്ങനെ വാറന്റിയിൽ ഒരു ഡിഫോൾട്ട്, ബ്രീച്ച്, വയലേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ the seller will be liable to the buyer in case of damages. So, that is warranty of quiet possession. So, implied warranty. Under that, first case is quiet possession. ശാന്തമായിട്ട് കൈവശം വെക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം, അതാണ് that is the warranty of quiet possession. So in a contract of sale, there is an implied warranty that the buyer should possess the goods. That is no doubt the buyer is the person who possesses that goods, isn't it? So buyer shall have and enjoy the quiet possession of the goods. No person, including the seller, സെല്ലറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളോ may disturb the possession and enjoyment of the goods bought. അതായത് വേറൊരു വ്യക്തിയോ അത് സെല്ലർ തന്നെയാകട്ടെ, you don't have the right to possess such goods even after the buyer purchasing. Then in case of a breach of this, the seller is liable to the buyer in case of damages. Second is warranty of freedom from encumbrances. Freedom from encumbrances. CUMBARANCES. Encumbrances. So what is that? The freedom from encumbrances. The buyer is entitled to a warranty that the goods are not subject to any change or right in favor of a third party. ഒരു മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ, ബയറും സെല്ലറും അല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ അധീനതയിൽ ആയിരിക്കുകയില്ല. ഓക്കെ,
അധീനതയിലാകാൻ പാടില്ല. If the possession of the buyer is disturbed by the reason of the existence of any charge or the encumbrances of the goods in favor of a third party, he has a right to claim the damages. The buyer has the right to claim the damages. So what is that? Freedom of encumbrances in the sense means buyer is entitled to a warranty. Buyerക്ക് ഒരു assurance ഉണ്ട്. എന്തിന്റെ? That the goods are not subject to any charge or the right in favor of a third party. അയാള് പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി, മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ അധീനതയിൽ അല്ല എന്നുള്ള കേസാണ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ സബ്ജക്റ്റിന് വിടുന്ന കേസ് അല്ല എന്ന് ബയർ ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു എ വാറന്റി ഓർ ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ assurance. So the buyer is entitled to a warranty that the goods are not subject to any charge or the right in favor of a third party. Then, in continuation with that, if the possession of the buyer is to be disturbed by the reason of any existence of any charge, item charge, okay, or the encumbrances on the goods in favor of a third party, അതായത് അയാള് കൈവശം വെക്കുന്ന സാധനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അധീനതയിലാണ് എങ്കിൽ he has a right to claim the damages. The buyer has the right to claim the damages from the seller. അതായത് മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ അധീനതയിൽ പെട്ടതാണ് എങ്കിൽ buyer has the right to claim damages from the seller. Then third is warranty implied by usage of trade. Warranty implied by usage of trade. Warranty as to the quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. Section 16(3) of the Sale of Goods Act. Contract of sale അല്ലെങ്കിൽ Sale of Goods Act ആണ്. മറ്റേ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിന്റെ ഇതിലല്ല വരുന്നത്. So it is implied by the usage of trade in the sense means as to the quality or the fitness, ഗുണനിലവാരം, ആ ഐറ്റത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ഓക്കെ, so warranty as to the quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. And warranty of disclosing the dangerous nature of goods. Disclosing the dangerous nature of goods. So, warranty of disclosing the dangerous nature of goods. Where the goods are dangerous in nature and it is known to the seller that there is an implied warranty that the seller should warn the buyer about the probable danger. ഒരു അപകടം, ആ അപകടത്തിനെ പറ്റി who is informing? The seller is informing to the buyer because he knows, the seller knows about that. Okay, and the goods are of if suppose explosives ആണെന്ന് വെക്കുക, പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം വാങ്ങുന്നയാള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് വിൽക്കുന്നയാള് you need to give enough information about that, isn't it? So there's an implied warranty that the seller should warn the buyer about the probable danger. This warranty operates when the buyer is ignorant of the dangerous nature of the goods. Buyer is ignorant. എന്നാലേ സെല്ലർ വാൺ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം buyer is ignorant of the dangerous nature of the goods. അപകടം, അതിനെപ്പറ്റി ബയർക്ക് അറിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ then in such a case the seller should warn the buyer about the probable danger with regard to such a occurrence of these goods. So these are the implied warranties. So what are the implied warranties? For the quiet possession of the goods, first case. Then freedom from the encumbrances with regard to a charge with regard to any of the goods possessed by the buyer by a third party. Then usage of trade and warranty in disclosing the dangerous nature of the goods. So once again, what is an implied warranty? Implied warranty and implied conditions are two things that is to be based on the performance of the contract of sale. Implied എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ it is based on the performance of the contract of sale. So implied warranty means warranty as to the quiet possession of the goods. ശാന്തമായിട്ട് പൊസസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് അത് there is no right
with regard to the seller to possess the goods once the goods are bought. വാങ്ങിച്ച സാധനം സെല്ലർ കൈവശം വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പകരം ആരാണ് വെക്കേണ്ടത്? ബയറാണ് വെക്കേണ്ടത്. സോ അതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത്. സോ quiet possession of the goods. Then second is freedom from the encumbrances by a third party. അതായത് in charge of the right that is to be in favor of a third party. Then in such a case, the buyer has the right to take charge of that, and also he has the right to claim damages for such a thing. And third is usage of trade. Usage of trade in the sense means based on the quality or the fitness for a particular purpose, it may be annexed by the usage of trade, and also warranty in disclosing the dangerous nature of the goods. That means the seller should warn the buyer regarding the dangerous nature of the goods if the buyer is ignorant in such a case. So these are the cases with regard to implied warranty, that is warranty as to the quiet possession of the goods, warranty as to the freedom from encumbrances of the goods, then warranty as to the usage implied by the usage of trade, and warranty in disclosing the dangerous nature of the goods. Next, there is a term called caveat emptor. This is very important for 2 marks questions. Caveat emptor, very important. Okay, so what is a caveat emptor? Caveat emptor. The expression caveat emptor means let the buyer beware. Buyer need to be beware about the things. This rule means that it is not the duty of the seller to see that the goods he sells to the buyer are suitable for the buyer. ബയർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നാലേ ഒരു വാൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. That is that let the buyer beware about the goods bought. So that is the expression caveat emptor. So this rule means that it is not the duty of the seller to see that the goods he sells to the buyer are suitable for the buyer. Then the rule of caveat emptor is laid out in the opening lines of section 16. It reads as follows: subject to the provisions of this act or any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. So, caveat emptor is laid out in the opening lines of section 16. It reads as follows: subject to the provisions of the act, either Sale of Goods Act or any other law, where okay, that the being in force, there is no implied warranty or condition. Performance, based on the performance, there is no condition or warranty as to the quality or fitness. ഒന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം അല്ലെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെ ആ ഒരു ഗുഡ്സിന്റെ ഓക്കെ either the quality or the fitness for any particular purpose of the goods supplied under a contract of sale. That means the buyer should be aware about the particular product he chooses. It is not the duty of the seller to inform everything relating to the particular product. Means that is why let the buyer beware. That is caveat emptor. Then exception to the rule of caveat emptor. The doctrine of caveat emptor has got few exceptions also. They are given below. Fitness for the buyer's purpose. First case is fitness for buyer's, what is that, purpose. What is that? We will see. Where the buyer lets the seller know the particular purpose and depends on the seller's skill and judgment who deals in the goods of that kind, the condition is that the goods must be fit for that purpose. So, where the buyer lets the seller know the particular purpose. Where the buyer lets the seller know the particular purpose about that product and depends on the seller's skill and judgment. Seller's ability or the skill, the quality within which a person is having. So, the judgment. അതായത് സെല്ലറിന്റെ സ്കിൽ ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ആ ഗുഡ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? സെല്ലറാണ്. പക്ഷെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ദ ബയർ. സോ
buyer lets the seller know about the particular purpose with regard to that product, then that condition, in such a case, the goods must be fit for that purpose. So that is the fitness for buyer's purpose. അതായത് ബയറിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതായിരിക്കണം, അതിന് ഗുണനിലവാരം അല്ലെ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Then second case, condition as to the merchantability. Merchantability. Okay. This condition applies where the goods are sold by description, the seller deals in those goods, and the buyer has no opportunity to examine such goods. Seller is dealing in that goods by description. There is sale by description, isn't it? Sale by description, sale by sample, both. So, വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എന്താ സവിശേഷത എന്തൊക്കെയാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലാതെ അത് എടുത്തു നോക്കാൻ, അതായത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാനുള്ള അധികാരം ബയർക്കില്ല. Isn't it? So the seller deals in those goods and the buyer has no opportunity to examine the goods. So merchantability in the sense means what? It means commercially saleable. അതായത് വാണിജ്യപരമായിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കണം സെല്ലർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് സെല്ലറിന് അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, അതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ the buyer has no right to examine, or buyer has not getting the opportunity to examine such goods. So that is the condition as to the merchantability. Third is, what is that? Consent by fraud. Consent by fraud. The doctrine of caveat emptor shall not apply where the consent of the buyer is obtained by fraud, or where the seller knowingly conceals a defect which could not be discovered on a reasonable examination. So, അവിടെ ചതിവ് അല്ലെ വഞ്ചന ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ caveat emptor റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ let the buyer be beware about the particular product that is to be dealt by the seller. അപ്പൊ അതാണ് shall not apply where the consent of the buyer is obtained by fraud. വഞ്ചനയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ and consent of the buyer is obtained by fraud, or where the seller knowingly conceals a defect. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഡിഫക്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടി വെക്കുന്നു. That could not be discovered by the buyer on a careful or reasonable examination. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് അവിടെ ചതിവ് നടക്കുന്നു, വഞ്ചന നടക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉള്ളി മേടിക്കുകയാണ്. ഉള്ളി മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവരോട് പറയുന്നു 1 കിലോ ഉള്ളി. 1 കിലോ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സെല്ലർ മര്യാദയുള്ള സെല്ലർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത്, ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആദ്യം ഇടുന്നത് ഇതാണ്, ഏത് നല്ല ഉള്ളി ഇടും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് ചീഞ്ഞതും അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ. അപ്പം ഒരു കെയർഫുൾ എക്സാമിനേഷന് ആർക്കും റൈറ്റ് ഇല്ല, ബയർക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ റൈറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബൈ ഫ്രോഡ് ഓർ ചീറ്റിംഗ്, isn't it? The seller conceals or is not revealing the defect of that particular product, then it's a type of cheating also, which could not be discovered by the buyer on a reasonable examination. That is the consent by fraud. And then what is that? Goods sold by sample as well as description. Sold by sample as well as description. Explain ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. Then fifth one, goods sold by sample. സാമ്പിളിങ്ങിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ conditions as to the quality or fitness annexed by usage or custom of trade. Sixth point is, that is the usage or quality or fitness annexed by the usage or custom of trade. So that is the
6 points in regard to there is an exception to the doctrine of caveat emptor. So let the buyer beware about the products to be purchased. അതാണ് caveat emptor എന്ന് പറയുന്നത്. ആ caveat emptor some of the things are there that is exception. One is fitness for buyer's purpose. Okay, ബയറുടെ ആവശ്യകത ആ ഒരു കേസിൽ there should be the fitness or the quality for the buyer's purpose. Then condition as to the merchantability that the commercially it is saleable. അല്ലാതെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരം ആർക്കില്ല, ബയർക്കില്ല. അത് സെയിലബിൾ ആണ്. അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ദെൻ കൺസെന്റ് ബൈ ഫ്രോഡ്, ചതിവ് വഞ്ചന ഒക്കെ നടക്കുന്നു. അതായത് ഒരു കെയർഫുൾ എക്സാമിനേഷനകത്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനകത്തെ ഡിഫക്ട്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആസ് എ സെല്ലർ he is knowingly concealing the fact that there should be some defective products are there. That also to be added along with the sale so that the buyer cannot be find out it in a reasonable examination. So that is the or consent by fraud. Another one is goods sold by sample as well as the description. സാമ്പിളിങ്ങിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് അല്ലെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് അതിനകത്തും എന്ത് ഇതാക്കാം, ചതിവ് അല്ലെ വഞ്ചന അല്ലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസ് ഈ പറഞ്ഞ കേസിന്റെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? Let the buyer beware about the products taken and also goods sold by sample also, and the by condition as to the quality or fitness annexed by the usage or custom of trade. So with that we come to the end of the unit 2. So what all things we see here? What is a condition, what is a warranty, and what is the difference between a condition and a warranty, and how a condition to become automatically a warranty. Genuine reason is there or compulsorily a condition to be made as a warranty. And also next what is an implied condition and implied warranty. Okay, and implied warranty in the sense what is their implied warranty we see today, that is warranty as to the quiet possession, warranty as the freedom from encumbrances, then warranty implied by the usage of trade, and warranty of disclosing the dangerous nature of the product. While that next we see the caveat emptor relationship or the doctrine of caveat emptor, very important topic, that is let the buyer beware about the products to be deal with. Okay, deal with the seller. അതായത് ചീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകാം. അതാണ് caveat emptor relationship എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ exception to the rule of caveat emptor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ as to the fitness for the buyer's purpose. Then next is what? Condition as to the marketability, consent by fraud, and goods sold by sample as well as the description, goods sold by sample also, and also by the quality or fitness in usage or custom of trade. So with that we come to the end of the unit 2. We will see the unit 3 in the next class. Please see the video and confirm it. Please clear your doubts as and when occurred through WhatsApp messages or personal call or whatever be. Thank you for the day.